Okay, welcome to the Mathematics SPM trial paper, SBP paper, paper 1. Okay, so question 1. Gunakan 0.0897 betul kepada dua angka bererti. So, correct to two significant figures. So, we need to see the first number that is not 0. Okay, starting from left to the right. Dari kiri ke kanan, kami ingin tengok nombor pertama, kira daripada nombor pertama yang bukan sifar. So, first digit, second digit, here. So, we look at the next number. Okay, the next number here is 7. If it's 5 and above, kalau 5 atau lebih, kami akan bundakan ke atas. Okay, we will round up. If it's less than 5, kurang daripada 5, kami bundakan ke bawah. Okay, we round down. So in this case, it's 7. So it's more than 5. 5 and above means we round up. So the 9 becomes 10. So we carry over. Becomes 0.090. We have to maintain this 0 to indicate the second significant figure. So the answer is D. Okay, that's for the question 1. Then we look at question 2. So this one, we have base numbers. Okay, asas nombor. So nombor ini ada dalam asas 5, base 5. So this is the expanded notation form dalam bentuk yang diperkembangkan. So we have to see every place value. Okay, kami perlu lihat setiap nilai tempat bagi nombor asas 5 ini. So kami tengok daripada kuasa yang paling tinggi. Okay, the highest power. So highest power here is power 4. So 3 times means I have 3 of this place value. Okay, 3 of the 5 to the power 4 place value. So we start with 3. So we have to decrease the power 1 by 1. So the next one should be 5 to the power 3. 5 kuasa 3. But we don't have any 5 to the power 3 here. So if it doesn't exist, means I don't have any of it. So I have 0 of it. So the next number would be 0. After 5 to the power 3 is 5 to the power 2. 5 to the power 2, 5 kuasa 2. Kami ada 2. We have 2 of it. So I put 2. 5 to the power 1. 5 is the same as 5 to the power 1. Okay. So there's 1 of it. So I put 1. And after that is 5 to the power 0. If it's just a number less than the 5, that indicates how many 5 to the power 0 there are. Because anything to the power 0 is 1. Okay. Nombor apa-apa yang ada kuasa sifar adalah nilai 1. Okay. So we put 4. And asas 5. So jawapan yang betul adalah D. Okay. Then question 3. Sebanyak 20 pelpegal logam berbentuk kubus dengan sisi 5 meter telah diloburkan untuk membentuk 400 buah pepejal sfera yang sama. So, hitung isi padu dalam cm cube
setiap pepejal sfera itu. So since it's melted into the sphere, it should have the same volume. Okay, mereka ada isi padu yang sama. So kami kami cari isi padu atau volume 20 kubus itu. Okay. So 20 darab 5 kuasa 3. Okay, we cube to find the volume of each cube. Cube the length of side. Okay, so 20 times 5 cube. Kami bilang 20 times 5 cube 2,500. 2,500. Tapi ini meter cube. So volume yang kami mau adalah dalam cm cube. So kami perlu menukarkan 5 meter kepada cm. So darab 100. So it is 20 times 500 cube instead. 20 times 500 cube. So kami boleh letak dalam bentuk piawai. Okay, so we can put standard form bentuk piawai. So 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So times 10 to the power of 9. Okay, if you need to use your calculator function to change it into standard form. Okay, bentuk piawai. So number format SCI scientific notation form. We can put maximum here. So I can just put 9 lah. 20 times 500 cube. You can see 2.5 times 10 to the power 9. So yeah, that's the total volume. Okay. Jumlah isi padu bagi 20 pepegel logam kubus itu. So is equal to 400 times the volume of sphere. Okay. Isi padu sfera 400 kali ganda isi padu sfera itu. So in order to find the volume of sphere, basically I get a 400, I divide by 400. So volume, I divide 400. I get 6.25 times 10 to the power 6. Okay, 6.25 darab dengan 10 kuasa 6. Ya. Yeah. Soalan 3. So look at question 4. So this question we have polygons. Okay, polygon. So polygon we need to look at the sum of interior angles, hasil tambah sudut pedalaman bagi polygon ini. So here we have regular polygons.
ini merupakan poligon sekata. So setiap nilai sudut, every angle is the same. Setiap nilai sudut dia merupakan ada nilai yang sama lah. So we can use the sum of interior angle formula, n minus 2 times 180, then divide by the number of sides, bagi dengan nombor tepi yang and it's the same as the number of angles. Okay, number of angles and number of sides is same. Okay, nombor tepi dengan nombor sudut dia sama. So, kami boleh bagi dengan n untuk dapatkan nilai sudut, setiap nilai sudut dalam poligon sekata ini. So, for the smaller one, 5 sides, 5 minus 2 times 180 over 5. So it's 3 times 180 divided by 5. Let's reset this first. 3 times 180 divided by 5, I get 108. So 108 degrees. Then for the other polygon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sides. So 9 minus 2 times 180 divided by 9. 7 times 180 over 9, 140. Nilai sudut dia 140 darjah. Okay. So, each of this is the same. Each of the angles here are the same. So if this is 108, here is 140, means this angle, okay, is 140 minus 108, 32 degrees. Okay, I need to find x, so I can use this polygon. Okay, kami menggunakan polygon ini yang mempunyai 5 tepi. Okay, so yang ini polygon tidak sekata. When I have non-regular polygon like this, we just find sum of interior angle. So 5 minus 2 times 180, which I get 540 degrees. Okay, so all the interior angles add together. Okay, setiap nilai sudut pedalaman, kalau kami jumlahkan semua dia, kami akan dapat 540 darjah, 540 degrees. So we need interior angles. So we need to find this. So these three will form a full circle. Okay, 3 nilai sudut ini akan membentukkan satu bulatan. So satu bulatan, jumlah darjah dia sepatutnya 360 darjah. So supposed to add up 360 degrees. So to find this, I take 360 minus 108 minus 65. So 360 minus 108 minus 65, 187 degrees. So X value, okay, nilai X kami gunakan 540 darjah. Tolak dengan setiap nilai sudut yang lain. Okay.
So minus 140, minus 140, minus 32, minus 187. 140 minus 140 minus 140 minus 32 minus 187, which I get 41. So X is 41 degrees, 41 darjah. Okay, jawapan C. Then we look at the question 5. So Raja 2 menunjukkan pelan sebuah kolam berbentuk bulatan. Titik O merupakan pusat bulatan. So ini pusat bulatan. Dinding lurus EFG menyentuh kolam itu pada titik F. So they only touch at one point. Okay, this line only touches the circle at one point. So dia hanya sentuh bulatan ini pada satu titik. Maka garisan EFG merupakan tangent bagi bulatan ini. Okay, it's the tangent of this circle. So we need to use what we call angle in the alternate segment. Okay, sudut dalam tembering selang-sedi. So it's an angle formed by tangent, okay, and the chord. Okay, tangent dengan perentas ini. So sudut ini sama dengan sudut pada sudut FKL ini. Okay, the angle FKL. So this is the angle in the alternate segment. Okay. Yeah. Okay. Same goes here. Will be same as 63 also. That's how we use angle in alternate segment. The same as the angle opposite of the chord. Okay. So 78 here. Here would be 78 as well. Okay. Lepas tu, kami perlu mencari nilai sudut bagi X ini. So if we leave it as it is, it's very hard for us. We cannot even find. Okay, so we have to add a line. Kami perlu menambahkan satu garisan dalam bulatan ini. So kami menambahkan jejari dari O kepada F. Okay. So OF dengan OK dua-duanya jejari. Okay, both are radius. So the length is the same. So this angle and this angle, dua sudut ini ada nilai yang sama. Okay, both of this has the same angle. And then 63, I can relate with this angle. Okay, satu sudut pada pusat bulatan. Okay, dan satu sudut pada lilitan. Ya, pusat satu sudut pusat dengan sudut pada lilitan. So sudut pusat ini 2 kali ganda sudut lilitan ini. Okay, it will be double of the angle circumference. So it's 126 degrees here. Then these two will be the same.
total angle is 180. So I take 180 minus 126 divide 2 because both sides are the same. So 180 minus 126 and then divide 2, 27 degrees. So here is 27. As I said just now, here is 78, means x is 78 minus 27. So it's 51. Answer A. Okay. Then, so question 6. Okay, Raja 3 menunjukkan 2 oktagon yang dilukis pada suatu sata kertas. So, dari 2 bentuk ini, kami ingin lihat apa transformasi. Okay, 2 oktagon ini. Oktagon 2 adalah image bagi oktagon 1 di bawah 1 transformasi. Kami ingin huraikan selengkapnya transformasi ini. So, we have to determine what type of transformation it is. Okay. So, bagaimana kami menentukan apa transformasi yang menukarkan oktagon 1 ke oktagon 2 ini. So, kami perlu lihat orientasi. Okay, orientasi 2 bentuk ini. So, orientasi dia bukannya bukannya pantulan. Sebab pantulan dia akan membantu patutnya kami boleh lihat bagaimana dia membantu kepada arah sebaliknya. Okay. Tetapi ini bukan merupakan pantulan. Kalau kamu tak boleh lihat, if you cannot see whether it's a reflection, and you can look at it in a different perspective. You can turn the whole paper. Okay. Kalau kami lihat dengan orientasi yang garisan ini berada dalam kedudukan atas bawah. Okay. Where we see it as a vertical line. Okay, you just tilt your head or just turn the paper, turn the screen in the way that the 2 shapes are side by side. Okay, 2 bentuk ini di sebelah lah, di kiri dan kanan. Then we can see whether it's a reflection or not. But in this case, if we see in this way, we can see it doesn't reflect. It's not ini bukannya pantulan. So, tapi orientasi dia bukannya sama juga. So, dia mestilah putaran. Okay, it must be a rotation. So, dia bukannya pantulan. Ini 2 pun salah. So, it must be rotation. So, rotation 180 degrees. So, we have to see the center of rotation. Okay, kami perlu menentukan pusat putaran ini. So how do we determine center of rotation? We connect the equivalent points on the object and image. Just any pair of points. Okay, they will intersect at the center of rotation. So center of rotation is at the origin. Okay. Pusatnya pada asalan. So
answer D. Okay. Yeah. Then, okay. Soalan 7. Raja 4 menunjukkan dua sisi 4. Okay. Two quadrilaterals J dan K yang dilukis pada suatu sata kertas. So, sisi 4K ialah image bagi sisi 4J. K is image. J is object. Okay. So, ini transformasi di bawah satu pembesaran. So, it's an enlargement. So, enlargement, we look at two things, scale factor and center of enlargement. Faktor skala dengan pusat pembesaran. So, if we look at these two, okay, scale factor should be negative. Okay, scale factor should be negative. Faktor skala dia negative. Sebab dia berada dalam arah yang bertentangan. Okay, it's in the opposite direction. So if it's in the opposite direction, then it should be a negative scale factor. So it's either A or C. So then we determine center of enlargement, pusat pembesaran, which we can find by using straight lines. Similar to how we find the center of rotation for 180 degrees. So we connect equivalent points. Then they'll intersect. Okay. Kita bersilang pada pusat pembesaran itu. Okay, you will intersect at the center of enlargement, which this point -1, 0. So answer C. Okay. So question 8. Raja 5 menunjukkan suatu bentuk tesselasi yang terdiri daripada heksagon yang dihasilkan dengan transformasi isometri. So, apakah transformasi yang terlibat dalam menghasilkan bentuk S daripada bentuk R? So, we look at S and R, the orientation. Just by looking at the orientation, okay, it can be reflection, translation, and rotation, all of it. Okay. However, from R to S, R to S, reflection, the position of it is not possible for it to be reflection. Okay, pantulan adalah transformasi yang tidak mungkin. Okay, berdasarkan kedudukan bentuk R dengan bentuk S. Sebab bagaimana kami memantul dia tidak boleh kami tidak boleh menjadikan transformasikan bentuk R ke bentuk S. Okay. Putaran juga tidak mungkin. Sebab kami memutar dia, lokasi dia juga tidak akan berada dalam kedudukan yang betul lah. Okay. So, the only possible transformation is translation, where it shift position. Okay. Yeah. Hanya translasi yang mungkin lah. Okay. Bagi transformasi yang boleh menghasilkan bentuk S daripada bentuk R. Okay.
Question 9. Pelajar 6 menunjukkan suatu graf fungsi kuadratik. Okay. So ini dari persamaan kuadratik lah. Okay. So I have a graph of quadratic function here and they want the equation of axial symmetry. Okay, persamaan paksi simetri. So persamaan paksi simetri berada dalam tengah, berada di tengah persimpangan paksi X. Okay. Di tengah-tengah persimpangan paksi X ni, so kami mencari nilai tengah bagi dua persimpangan paksi X ini. Both of these x-intercept, the midpoint of it. So x sama dengan -3 plus 5 divided by 2. Midpoint, so add together divide by 2. Okay, so it's x equals 1. So answer is B. Okay. Okay, so question 10. Ringkaskan indeks ini. Okay, these indices. So, simplify the index number lah. Okay, ringkaskan nombor indeks ini. So, kami perlu menggunakan hukum indeks yang betul. Okay, bagi meringkaskan ekspresi yang ini. So, this one, power on top of power. Okay. We simplify inside the bracket first lah. Okay, and meringkaskan indeks dalam bracket ini dulu. So, divide power minus. Okay, kuasa dia kami akan tolak jika bahagi. So 4 minus -1 is 5. It means it becomes m square n to the power 5 power half times m to the power 5 over 2 times n to the power half. So we expand the bracket, power half. When we power half for each item inside. So m square power half, power on top of power, kuasa di atas kuasa, kami akan darab dua nombor itu. So we multiply the two numbers, so it becomes m to the power 1, n to the power 5 times 1 over 2, 5 over 2 times m to the power 5 over 2 times n to the power half. Then times power plus 1 plus 5 over 2, n 5 over 2 plus 1 over 2. So means it becomes m to the power of 7 over 2, n to the power 6 over 2 means 3. So answer A. Okay. Question 11. Pelajar 7 menunjukkan sebuah segitiga RST. So diberi nisbah RS kepada ST kepada TR sama dengan 1 sama dengan 1 dengan 2, 1 ke 2 ke 1 over 2. Okay. Hitung perimeter dalam cm segitiga RST. So kami perlu hitung perimeter segitiga ini. Sebab tu kami memerlukan jarak
setiap tepi segitiga ini. Okay, we need each length of side, each distance of the sides in this triangle. So, kami kena gunakan nisbah ratios to find the length, to relate all the length. So, quick way of doing this, 1 to 2 to 1 over 2 is RS to ST to TR. So, I have the length of RT, means TR. So I need TR to be 32. So to change 1 over 2 to 32, I can multiply 64. So each part in the ratio, okay, setiap bahagian dalam nisbah ini, kami darab dengan 64. So we get 64. 2 times 64, 128. 5 times 64, 32. Means this is 128 cm SC, and this is 64 cm for the SR. So perimeter, we just add them all together. So we take 128 plus 64 plus 32, and perimeter is 224. So question 12 is, I have pelajaran 8, menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. So right angled triangles, EFG dan HGF. So right angled triangle, whenever we see right angled triangle, segitiga bersudut tegak, dengan jarak tepi dia, kami menggunakan Teorem Pythagoras. Okay, Theorem Pythagoras. So we have to use Pythagoras theorem, which is a square plus b square equals to c square. Okay, a square plus b square equals c square. So yeah, c is always hypotenuse. Okay, it's always hypotenuse. So we have to know which is the hypotenuse, which is opposite of the right angle. Okay, opposite dengan sudut tegak dia. So 26 is hypotenuse. In this one, this triangle, x is hypotenuse. So form the equation, find y and x, then I can find x minus y. So y minus 4 square plus 24 square equals 26 square. Here of 24 square plus opposite minus. Okay, this one must be positive. When I square, definitely y minus 4 is, yeah, it doesn't make sense that y minus 4 is a negative. Doesn't really make sense. Y minus 4 negative number. So yeah, because it's distance. So square root 26 square, sorry, minus 24 square, I get 10. So y minus 4 is 10, minus 4 bring over plus 4, y is 14. Then we find for x, 24 square plus 7 square equals x square. So bring over the square, opposite square root, 24 square plus 7 square equals x. Okay, punca kuasa 24 square plus 7 square. Okay, square root 24 square plus 7 square, 25. X is 25. So x minus y means 25 minus 14, 11. 11 cm. Okay, that's the question 12. Question 13. Raja 9 menunjukkan gambar Raja Ben dengan set semester P union Q union R. P
Ya, union Q, union R. Union ialah kesatuan. Okay, intersect ialah persilangan. So kami ada kesatuan dengan kesilangan antara set tiga set ini, P, Q dengan R. So we have to see how we describe the shaded region. So if we see the shaded region, kawasan berlorek ini, dua kawasan berlorek ini tiada sambungan. Okay, it's not connected together. So we look at it separately. Okay, we can look at it separately. So R, set R will describe this region. Yeah, so definitely I have just R. This part, okay, this part is inside set P, dalam set P. So inside means I take set P. At the same time, dalam masa yang sama, dia berada di luar set Q. Okay, so if it follows two conditions at the same time, dalam masa yang sama, dia ikut dua condition, so it will be intersect. Okay, persilangan. Okay, so intersect outside means Q prime. Okay, Q prime. So Q prime, and then when I want to combine these two, add these two together, gabung dia bersama, kami guna kesatuan set. So union. So P intersect Q prime, union R, answer C. Yeah. Okay. Okay. Soalan 14. Raja 10 ialah gambar Raja Van yang menunjukkan bilangan murid mengikut sukan kegemaran mereka. Diberi set semester, universal set, H, union R, union K. Set H lah murid yang suka bermain hoki. Set R, murid yang suka bermain rugby. Dan set K, murid yang suka bermain cricket. Okay. So, yeah. We have these three sets. I have number of students, okay, bilangan murid di bahagian ini dengan bahagian ini. 37 dengan 5. Dan informasi yang diberi ini. So we have the number of students for the whole set. Okay, dalam seluruh set H, seluruh set R, dan seluruh set K. So if all the parts in that set add together is equals to these three, I can find out the different parts. So if I consider here, the whole set K is 22. So I already have 5 here. They should add up to 22. So here is 22 minus 5, 70. Yeah. And whole set R is 65. So means these three parts add together is 65. So 65 minus 37 minus 5, 23. Okay, and then the whole set H is 32. 32 minus 23, get 9. So I want number of pupils, bilangan murid yang tidak suka bermain rugby. Tidak suka bermain rugby maknanya di luar set R. Sebab di dalam set R, mereka ialah murid yang suka main rugby.
So kalau kami mahu murid yang tidak suka bermain rugby, maknanya di luar set R. So outside of set R is these two parts, 9 plus 17, 26. Okay. Then okay. Soalan 15, antara graf berikut yang manakah mewakili fx sama dengan negative 12 plus x squared. So ini fungsi kuadratik. Okay, ini merupakan fungsi kuadratik. So kami kena lihat ciri-ciri dalam fungsi kuadratik di dalam graf yang diberi. So in the graph we have x and y intercept, persilangan aksis persimpangan aksis x dengan y. So x intercept is negative 3 and 4, then y intercept 12. Y intercept is not 12. Okay. So if we look at the quadratic function, fungsi kuadratik ini, kami letak dalam we put in the form ax squared plus bx plus c. So c merupakan persilangan dengan y axis lah. Okay, dengan paksi y. Paksi y dengan paksi x, persilangan pada paksi x dengan paksi y. Berdasarkan dua-dua persilangan ini, kami boleh tahu yang graf yang mana merupakan graf bagi fungsi kuadratik ini. So C merupakan persilangan dengan paksi y, so y intercept. So C in this case, if I rearrange, x squared plus x minus 12. So y intercept is minus 12. So should be negative 12. So either B or D. Bukannya A dengan C. Sebab persilangan dengan paksi Y dia tidak betul. So we then factorize to look at x and y intercept. So 3, 4 plus 4 minus 3. So x minus 3 is 0, x is 3, x plus 4 is 0, x is negative 4. So the x-intercept persilangan dengan paksi x ialah 3 dengan negative 4. So it should be D. Okay. Then so question 16, Raja 11 menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Okay, graph with loops and multiple edges. So we have to choose the correct information related to the graph. Okay, pilih maklumat yang betul berkaitan dengan graf yang diberi ini di dalam Raja 11. So kami perlu lihat nombor bucu. NV, number of vertices, merupakan nombor bucu, berapa bucu yang ada. Setiap titik ini merupakan bucu. Dan number of edges, nombor tepi, setiap garisan yang lengkung ataupun gelong ini, semua dia merupakan tepi. Okay. Dan sum of degrees, jumlah darjah setiap bucu. Now, sum of degrees for all the vertices also we need to have. Okay, so sum of degrees for all the vertices. Okay, jumlah darjah bagi setiap bucu. Kami boleh gunakan formula ini, iaitu 2 kali ganda nombor tepi.
Okay, sum of degrees will always be 2 times of the number of edges. So all these are 2 times, so it's all correct. So we just need to see number of vertices and number of edges. So number of vertices, I have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 bucu. And number of sides, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sides. Okay, nombor tepi dia 6. So answer would be C. Okay, so question 17. Nur mempunyai 18,000 ringgit dalam akaun simpanannya. Dia mengeluarkan 1,500 ringgit setiap bulan selama N bulan. Tentukan ketaksamaan yang mewakili nilai N jika baki dalam akaun Nur perlu mempunyai sekurang-kurangnya 2,000 ringgit. So I want to determine the inequality that represents the situation here. So ketaksamaan linear ini merupakan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah with one unknown. Okay, so with one variable. Okay, so the only variable I have is N. Okay, so we have to form the situation and then inequality. So we go through the information part by part. We start with 18,000 ringgit. Okay, then she withdraw 1,600. Dia mengeluarkan 1,600 ringgit setiap bulan. So kalau dia keluarkan wang itu, maknanya dia jumlah itu akan ditolak. Okay, it will be subtracted. So it's 1,600 times number of months. Okay, darab dengan nombor bulan, yaitu N. So after subtracting, it has to have at least sekurang-kurangnya 2,000 ringgit. Sekurang-kurangnya maknanya dia mesti lebih daripada atau sama dengan 2,000 ringgit. So lebih atau sama dengan, okay, more or equals 2,000. So this is the inequality that we have. So we have to simplify this inequality to one of this form. So get rid of 18,000, bring over minus, positive become minus. So negative 1,600N more equals negative 16,000. So if I have negative on both sides, kalau sebelah kiri dengan kanan, dua tepi ini ada negative. Okay, that's negative. So we have to cancel negative, and when we cancel negative, inequality direction, okay, arah ketaksamaan ini akan terbalik. Okay, it will flip to the opposite side. Yeah, opposite direction. Sorry. Yeah. Then I get rid of 1,600. 16,000 divided 1,006 and less or equals 10. Okay, kurang atau sama dengan 10. So answer B. Okay. Okay, so question 18. Raja 12 menunjukkan suatu rantau berlorek yang ditakrifkan oleh suatu sistem ketaksamaan linear. So there are multiple inequalities here. Okay, ada dua garisan yang mewakili dua ketaksamaan linear lah.
Okay, dua kotak samaan linear dalam dua pemboleh ubah yang diwakili oleh kotak samaan linear salah satu jawapan inilah. Okay, so one of the answers should represent the two linear inequalities. So we see which pair is correct. So if we look at this one, I have x and y intercept. So gradient is negative y-intercept over x-intercept, or I can straight away put x over x-intercept plus y over y-intercept equals 1 also. Okay, then we get a fraction. Here a fraction, I times 12, and 2x plus y equals 1 times 12, 12. Yeah, so I compare. I can, it's not in any of this form. Yeah. So this below means less or equals 2x plus y less or equals 12. Yeah, I can change to this form. This 2 is not. So if I bring over the y, 2x less or equals 12 minus y means 12 minus y more or equals 2x, which shows this one is correct. So answer must be C. But just to double check, the other one can take x over x-intercept plus y over y-intercept equals 1 times 12. I get 2x plus y equals, x plus 2y equals 12. Okay, the inequality is below, so it should be less than. Kalau di bawah, maknanya kesamaan ini adalah kurang daripada. Okay, so garisan ini tidak ada sama dengan sebab garisan ini bukannya garisan penuh, dia garisan bertitik. Okay, there are it's dotted lines. So it's just less than, so less than 12. Which if I compare, I can put in this form, bring over x less than 12 minus 2y means 12 minus 2y more than x, which is correct. So yeah, it follows answer C. Okay, that's question 18. So question 19. Raja 13 menunjukkan sebuah trapezium TUVW dilukis pada sata kartes. So I have a trapezium drawn on the Cartesian plane. So I need to tentukan persamaan garis lurus TU. Okay, equation for TU. So TU is this sign. Okay. So this line will be first I need the gradient. Okay, first thing I need is gradient. Kami perlu menyiasat keturunan garisan lurus ini. So garisan TU dengan garisan VW, mereka merupakan garisan selari. They are parallel lines, so they have the same gradient. Mereka mempunyai keturunan yang sama. Sebab itu, kami boleh cari keturunan garis VW
Ya, dan gunakan keturunan itu untuk mendapatkan persamaan garis lurus TU. So gradient first, gradient of TU is equals to gradient of VW, which is y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so it's 4 over 4, which is what? Okay, great. Yeah. Yeah, 4 over 4, which is 1. So gradient of du also 1. So y equals x plus c. To find c, just sub in the coordinate of the point. Okay, so 7 equals 1 plus c. 7 minus 1 is c. C is 6. Okay, maka persamaan itu adalah y sama dengan x tambah 6. Okay, so if I rearrange, y minus x equals 6. Answer C. Okay. Yeah. Then, so question 20. Manakah antara Raja 1, 2, 3, dan 4 yang berikut mewakili secara grafik persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? So, which represents linear equation in two variables? Which of the four graphs here? So, basically, two variables means I need two variables in the equation of the line. Okay. Yeah. Dalam persamaan dalam persamaan linear persamaan linear ini perlu mempunyai dua pemboleh ubah x dengan y. So kalau persamaan linear yang diwakili oleh graf itu hanya mempunyai satu pemboleh ubah, maka ia bukanlah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So I see which one has two unknowns, two variables. This one, you see, there's change in x and change in y. So it has both. The second one only is up, down. So only change in y is constant x. So the equation I have is x equals to whatever, x equals to something, x equals to constant. This one will be y equals to constant, horizontal line, constant y. This one changing x and y has both y and x. So the one with both variables, both x and y in the equation is 1 and 4. So 1 dengan 4. Yeah. Okay. Okay, so question 31, soalan 21, ringkaskan pecahan algebra ini. So it's algebraic fractions that goes through that goes through division. Okay, kalau pembahagian atau penerapan dalam bagi pecahan algebra, so kami perlu memfaktorkan, memfaktorkan algebra ini, algebra dalam pecahan itu, barulah kami boleh memotong bahagian pecahan yang sama, bahagian dalam pecahan itu yang sama dengan atas dan bawah, dari atas dan bawah lah. So the top part and bottom part, if there are any parts of it where I factorize and it's the same, that I can cut when it's multiplication of algebraic fraction. So I change to multiplication, divide change to multiply, bagi tukar kepada
darab okay. Kami terbalikkan pecahan itu. So flip the fraction. Put 16t square minus 16t plus 3 on top. P square minus U square below. Then we factorize. Okay, memfaktorkan. So P, take out the common factor T, P plus U. 1 is the same as 1 square. 16 is 4 square. So is 4t square minus 1 square means 1 bracket plus 1 bracket minus. Okay, use the formula a square minus b square, a plus b, a minus b. This one factorize. This one there's no special formula. We have factorized manually. You can use calculator also. So this is 2, 8 or 4, 4, 4, 4, 4t, 4t, 3, 1, minus, minus. P square minus U square, also use the same formula. P plus U, P minus U. And I cut. So you can see 4t minus 1, 4t minus 1, P plus U, P plus U. So I can multiply inside t times 4t minus 3. 4t square minus 3t. This one, keep it separate. 4t plus 1, P minus U, which is this one, B. Okay, jawapannya B. Okay. Then, question 22. Asman membeli 8 biji kek coklat dengan harga RMY setiap satu. 4 potongan kek strawberry dengan jumlah harga RM16 dan 4 biji kek tiramisu dengan harga 4Y setiap satu. Ungkapkan jumlah harga kek yang dibayar. Okay, dalam sebutan Y. So we have to express total price of cakes in terms of Y. So we have to form algebraic expression. Okay. Kami kena ungkapkan ekspresi algebra lah. Okay. Ungkapan algebra. Kami kena menuliskan keluar ungkapan algebra bagi situasi ini. Okay, bagi jumlah harga kek. So I have one unknown Y, so it's just 8 chocolate cake times Y plus 4 strawberry cake plus 16 actually, because it's just 16 ringgit for 4 strawberry cake plus 4 tiramisu, each one 4Y times 4Y. So add together 8Y plus 16 plus 16Y. So 8Y plus 16Y, 24Y, 24Y plus 16. Okay, answer C. Yeah. So, ya, mereka katakan 4 potong kek strawberry dengan jumlah harga 16. Sebab itu, kami hanya kira 16. Bukannya setiap satu potong kek. Okay, tapi 16 ialah bagi 4 potong kek itulah. Okay.
So question 23. Raja 14 menunjukkan sebuah segi empat tepat. Okay, we have a rectangle PQRS. So diberi U ialah titik tengah bagi QR. U ialah titik tengah. This is in the midpoint, so it's right in the middle. Means QU and UR have the same length. Okay. Okay, dua jarak ini adalah sama. So yeah, we need to find the area unshaded region. So to find area unshaded region, we can take area of the whole thing minus the area of shaded region. The whole thing is area of rectangle. Okay, luas. Yeah, luas segi empat tepat. So 12 darab dengan 8. Okay, it's just length times width. 12 times 8, which is 96 cm square. And here, QR same as BS, which is 8. So midpoint means 4 cm, 4 cm. So this triangle, half times 12 times 4, 24 cm square. This triangle, I need half times base times height also, but base and height must be 90 degrees. So I need this QT. Kami memerlukan jarak QT ni. So kami gunakan Teorem Pythagoras. Okay, Teorem Pythagoras. A square plus B square equals C square. C merupakan hypotenuse. So this is the hypotenuse. Means QT square plus 4 square is 5 square. QT square is 5 square minus 4 square. QT square root of 5 square minus 4 square, which is 3. Yeah. So half times 3 times 4, 6 cm square. Then area unshaded region, luas kawasan yang tidak berlorek ini, kami gunakan luas seluruh segi empat tepat tolak dengan luas kawasan yang berlorek. So minus of the shaded area of shaded regions. So 66. Answer D. Okay. Yeah. Okay. So question 24, Raja 15 menunjukkan plot kotak yang mewakili suatu set data. Okay. So mereka diberi julat dan julat antara kuartal masing-masing ialah 225 dan 90. Okay, 225 dan 90. Hitung nilai P. So, ini merupakan nilai yang paling kecil, nilai yang terbesar. Sini merupakan mewakili kuartal pertama, kuartal ketiga, dan median di sini. So, julat adalah beza antara nilai yang terbesar dengan yang terkecil. Range is the difference between the highest and lowest value. So 7Q minus 3P equals 225. Okay. Julat antara kuartal, interquartile range is difference between third quartile and first quartile. Okay. So 6Q minus 4Q equals 90. 2Q is 90. Divide 2, Q is 45. So put here 7 times 45 minus 3P is 225. 7 times 45. 7 times 45, 315. Switch this to minus 225 equals 3P. Then divide 3,
P is 30. Okay. Question 25. Puan Maria memiliki sebuah bank sapuri servis di bayan lepas. Anggaran bayaran sewa bagi bank sapuri itu ialah RM1,200 sebulan dan dia membayar RM322 setiap setengah tahun untuk cukai taksiran hartanah. So, hitung kadar cukai taksiran hartanah bagi bank sapuri servis tersebut. So, we have to find the property assessment tax rate for the service apartment. So, we have to find the total rental for a year. Okay, jumlah bayaran sewa bagi seluruh tahun. So, 12 months, 12 bulan, harap dengan RM1,200. 12 times 1,002, RM14,400. Okay. Lepas tu, cukai taksiran hartanah yang dia bagi setiap tahun. So, 322 ialah bagi setengah tahun, half a year. So, means for full year is 2 times 322, 644. So, percentage, the rate is how much you pay over total rental times 100 to change to percentage. So, 644 over 14,400 times 100. So, 4.47%. Okay, answer D. So, question 26. Sebuah bakul mempunyai 7 ekor ayam. Min jisim bagi seekor ayam tersebut ialah 1,6 kg. Seekor ayam dengan jisim 1,92 kg ditambah ke dalam bakul tersebut. Hitung min jisim baru dalam kg seekor ayam. So I need to find the new mean after adding that one chicken in. So we can only change the total. Okay, we cannot change from the mean. So we have to find the sum of values. Okay, jumlah jisim bagi 7 ekor ayam itu. So sum of values over 7, because 7 chickens equals to mean. Okay, 1.6. So sum of values is 1.6 times 7, 112. Sorry, 11.2. Okay, 11.2. So the new total, okay, jumlah baru selepas ayam ini ditambah ke dalam bakul itu. So dia menjadi 11.2 plus 1.92. So 13.12. And the new mean, new total, divide by, now it's divided by 8 instead of 7 because total is now 8 chickens. So 13.12 divided 8 is 1.64. Okay, answer A. Question 27. Raja 16 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS dengan sisi 4 cm dan 3 buah sukuan bulatan
Ya, tiga buah sukan bulatan masing-masing berpusat di P, Q, dan R. Titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak di dalam segi empat tersebut. So, locus bagi titik X sentiasa bergerak dengan keadaan Rx sama dengan XQ. Rx equals to XQ means same distance. Okay. Locus X mempunyai jarak yang sama dari titik R dan titik Q. Yes, the same distance from point R and point Q, which means equidistant from 2 points. Equal distance from 2 points means it will form the perpendicular bisector. Pembahagi dua sama serenjang bagi titik R dan titik Q. So titik R, titik Q bagi dua sama serenjang, perpendicular bisector means this time. Yeah, that's locus X. Then locus Y. Locus Y sentiasa bergerak dengan keadaan kurang daripada 2 cm dari garis QR. So we consider exactly 2 cm from QR. QR is here, 2 cm away. Okay, jarak 2 cm. Maknanya dia garisan selari. Okay, it's a parallel line with your QR, 2 cm away. So it's this time. Yeah, so less, this is exactly 2 cm, kurang daripada, so less than, closer to R. So around here means it will be point C. Titik persilangan bagi antara locus X dengan locus Y. Okay, titik yang yang mengikut dua-dua locus ini. Okay. And question 28, Raja 17 menunjukkan graf jarak masa. Okay, distance against time graph bagi pergerakan suatu zara dalam tempoh 19 saat. Okay, in 90 minutes movement of particle. So diberi laju zara ini bergerak dalam tempoh 6 saat terakhir ialah 0.9 meter per second. Okay. So speed of particle for the last 6 seconds is 0.9 meter per second. Means I only consider this part. Okay, kami hanya melihat bahagian ini. So speed is change in distance over change in time. Okay, beza jarak dengan beza masa. So beza jarak dia K tolak 2. Beza masa dia 6 saat. Okay, so dia sama dengan 0.9. So we find K. So get rid of the 6, divide opposite times. 5.4 minus 2 opposite plus 2. K is 7.4. Answer C. Okay. Question 29. Raja 18 menunjukkan susunan sekeping gambar di atas kad yang masing-masing berbentuk segi empat sama. Okay. So we have square shape for the picture and the card. Okay. So diberi jarak J, kawasan yang tidak ditutupi gambar berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 luas L. Okay. J berubah secara songsang dengan punca kuasa luas. So J varies inversely with square root of L.
J Paris. Inversely, dengan songsang, kami perlu letak 1 over square root punca kuasa 2, so square root the L. Okay. Jika luas sekeping gambar ialah 196 cm square, maka jarak yang tidak ditutupi gambar ialah 6 cm. So L equals 196, J equals 6. Nasrin ingin menyusun gambar lain di tengah-tengah kad. Hitung luas gambar itu dalam cm square jika jarak kedua-dua belah kawasan yang tidak ditutupi gambar ialah 2 cm. Kalau dia letak di tengah-tengah, sebenarnya jarak ini tambah ini, okay, ya, jarak dua tepi ini sebenarnya sama dengan jarak J. So kalau 2 cm dengan 2 cm, maknanya J ialah 4 cm. Okay. So we form the equation J equals K over square root of L. So I find K using this pair of values. 6 equals K over square root 196. 196 is 14. 6 times 14 is K. K is 84. Yeah. J is 84 over square root of L. J is 4. I find L. So square root of L equals 84 over 4. Means L is 84 over 4, 21. Square root opposite square. So 21 square. 21 kuasa 2, 441. Ya. Itulah luas gambar itu. Okay. Question 30. Jadual satu menunjukkan nilai pemboleh ubah W, R, dan T. So 3 variables. So W berubah secara langsung dengan R dan berubah secara songsang dengan kuasa 2T. So this is combined variation, ubahan bergabung. Di mana dia ada ubahan langsung dan ubahan songsang. Okay, it has direct variation and inverse variation. So we just combine both, form the equation. So W varies directly, berubah secara langsung. So K darab dengan R. Okay, dan berubah secara songsang. So we put on the bottom of fraction. Okay, inverse bottom fraction. Kuasa 2T. Okay, square root of T. Square of T. Kuasa 2. So first we find K. Sub in points where all three are numbers. 20 equals K times 30 over 0.75 square. Okay. So 30 over 0.75 square. 160 over 3K. 20 times 3 over 160 is K. K we 3 over 8. Yeah. Then
W is 3R over 8T square. Sub in the other set of points. 30 equals 3x over 8 times 1.25 square. 3 over bracket 8 times 1.25 square. Okay, 6 over 25. 30 is 6 over 25x. Bring over 30 times 25 over 6 is x. X is 125. Yeah. Okay, answer A. Question 31, jadual 2 menunjukkan jumlah jualan buah temikai dalam masa 10 minggu. Okay, in 10 weeks, total sales. So, hitung kebarangkalian bilangan minggu penjual itu dapat menjual sekurang-kurangnya 200 biji buah temikai. Okay, so probability that the number of weeks the seller can sell at least 200 watermelons. So we look at which week we sell at least 200 watermelon. Okay, sekurang-kurangnya 200 biji buah temikai. So minggu 3, minggu 5, minggu 6, minggu 8. Ya, itu saja. So basically it will be 4 weeks out of 10 weeks. So 4 over 10 means 2 over 5. Okay, answer B. Question itu, Raja 19 menunjukkan kotak P dan kotak Q masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan nombor dan 3 keping kad yang berlabel dengan huruf. So 4 numbers, 3 letters. So sekeping kad diambil secara rawak, randomly pick dari kotak P dan kotak Q. So hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 21 dan huruf vokal. Okay, huruf vokal, vowel. So maknanya A, E, I, O, U. Okay, so both of this has to happen. Okay, whereby we have factor of 21 and a vowel. And means intersect. Okay, kalau dia ada dan, maksudnya persilangan antara dua acara ini. So factor of 21 is 137. Okay, so 3 out of 4. And kami guna darab. Okay, we use multiply. Remember it's n. So vowel means I, A. So 2 out of 3. So probability 1 over 2. Okay, answer A. Question 33, diberi matrix M ialah sama dengan 1 over 2, 12P, negative 10, 4, matrix N diberi sini. Hitung nilai Q jika M sama dengan N. So they are the same, means they should have exactly the same elements in the same position. Okay, element dalam posisi yang sama patut ada nilai yang sama. So multiply the half in first. So 6, half times negative 4, negative 5, half times P, half times 4, 2. Compare with
6, 3, P plus Q 2 means 1 over 2P equals 3. P is times 2. P is 6. 3 times 2, 6. Then 6 plus Q equals -5. Q is -5 minus 6, -11. So, nilai Q ialah -11. Yeah. Okay. Question 24. Diberi matrix ini, hitung nilai G dan nilai H. So, here we have to multiply the matrix. Okay, kami perlu mendarabkan dua matrix ini bersama. So, we need to know how to multiply matrices. So what we do is okay, we look at rows for first matrix and column for second matrix. Okay, lihat barisan bagi matrix yang pertama dan lajur bagi matrix yang kedua. Lepas tu kami mendarabkan dia. So this is 2 by 2, 2 rows, 1 column. So end up 2 rows, 1 column. So 1 times 4 plus G times -7. Then second row, H times 4 plus -3 times -7. So I will get 4 minus 7G, 4H plus 21. And it's equals to this, -31, 29. So I compare. 4 minus 7G is -31. -7G is -31 minus 4, -35. Divide -7, G is, negative become positive. G is 5. Then 4H plus 21 equals 29. 4H is 29 minus 21, 8. H is 8 divided 4, 2. G is 5, H is 2. Yeah, just like that. Question 35. Raja 20 menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak. So, two right angle triangles, PQS dan PRS. PQRT ialah garis lurus, straight line. So, from two right angle triangles, I need to relate sine, cos, tangent. So, in English is sokatwa. Okay. Tapi dalam bahasa Melayu dia berbeza sikit. Sin theta adalah T tentang over hypotenuse. Cos theta sin sebelah over hypotenuse. Tangent theta tentang over sebelah. Okay, so satu cara ingatkan sin, cos, tangent ini, boleh ingat dengan guna saya tak handsome, kucing saya handsome.
Tapi tak seberapa. Ya. Itu salah satu cara lah untuk ingat. So, apa-apa cara yang you guna sebenarnya it, uh, it's up to you lah. So, di sini kami diberi nilai cos Y dan jarak QR 8 cm. Okay. So cos Y 20/29. Yeah, 20/29. So cos ialah adjacent over hypotenuse. Okay, adjacent over hypotenuse kah ataupun sebelah over hypotenuse. Sebelah maknanya sebelah sudut. Ya, sebelah sudut yang dikira lah. So PQ over QS equals 20/29. Yeah. I want tangent X. Tangent X, we use this. Okay. The reference angle. Yeah. We use reference angle. Nilai darjah yang untuk reference. Okay. Di setiap suku lah. Okay, each quadrant. So tangent opposite over adjacent. Okay. Opposite over adjacent. So you need to relate. So if cos Y is 20/29, logically lah, this is 20, here 29. Pythagoras theorem, 29 square minus 20 square root is 21. So if here is 21, here 28. Yeah, here will be 28. Yeah, if it follows this distance. Okay, but there is no fixed there's kind of no fixed value to it. But if it's 21/28, simplify is 3/4. So -3/4. Yeah, answer A. Okay, but actually this is a bit of guess. Okay. Yeah, it's a bit of a guess, but it shouldn't make sense for it to be others lah. Okay. A bit of an assumption because it doesn't state PS, PQ, or SQ. So I don't know whether it's 20 and 29 directly, or it can be just 10, 14.5 also. Okay, technically, it can be 40 and 58 also.
Yeah, so it's actually not certain because it's just ratio. Yeah, but out of all this, the only one that makes sense is this. So yeah, it should be 2029. Okay. Question 36. Raja 21 menunjukkan graf bagi satu fungsi trigonometri. So we have to see how the values of A, so this sine graph, A sine bx plus C. So A affects amplitude. Okay, A boleh mengubahkan amplitude bagi graf trigonometry. B, okay, will affect the frequency. Dia akan mengubahkan kekerapan bagi graf trigonometry ini. Dan ya, pengubahan kegerapan akan mengubahkan tempo. Ya, mengubahkan tempo bagi fungsi trigonometri. Dan C akan mengubahkan garisan tengah bagi graph trigonometry. So garisan tengah di sini. Okay, the middle line is here, right in the middle of 6 and -2. 6 here, -2 here means in the middle is 2. 2 plus 4, 6. 2 minus 2, -2. Sorry, 2 minus 4, -2. So C should be this value. C is 2. Amplitude is the difference. So it's 4. So A is 4, C is 2, answer A. Okay. Question 37, pada awal tahun 2023, Puan Laila menyimpan RM10,500 ke dalam akaun simpanannya. Pihak bank membayar faedah tahunan sebanyak 4% setahun dan dikompaun sekali setiap 4 bulan. So, hitung faedah yang diterima Puan Laila pada akhir tahun kedua. So, end of second year. So, it means 2 years. So 4% interest. This is compound interest. Okay, faedah compound. So use the formula. MV equals P, principal, 10,500. Okay, nilai yang dia menyimpan. So times 1 plus R, interest rate. Okay, faedah. Yeah, kadar faedah. So 4% means 4 divided 100, 0.04 over N. N setiap 4 bulan. So every 4 months in 1 year, there will be 4 months. Okay, 4 months can happen 3 times. Okay. Yeah. Satu tahun ada 12 bulan, maknanya 12 bagi dengan 4, 3 kali. So power N times T, 3 times 2 years. So 10,500 bracket 1 plus 0.04 over 3 power 3 times 2. So 11,368 ringgit 50 cents. So means interest faedah dia kami tolak dengan principal yang dia simpan dalam bank itu. So minus 10,500. So 868.50. That's a B. Okay.
So question 38, antara berikut yang manakah merupakan satu pokok dengan jumlah pemberat minimum. So kami perlukan pokok. So pokok tidak boleh ada loop lah. Okay, gelung. Tidak boleh ada gelung di antara titik, ya, di antara bucu dia lah. Okay, so yang ni tidak merupakan pokok. It's not a tree. So definitely not. Tree must be simple graph. So cannot have any loops. Okay, tidak boleh ada gelung dalam bucu yang sama juga. So bukannya B. So definitely is either C or D. Okay. C, D dua-dua juga pokok lah. Okay. So kami lihat yang mana ada jumlah pemberat yang lebih kurang. Okay, which has the lesser total weightage. 3 plus 3 plus 7 plus 5, 18. 4 plus 4 plus 6 plus 5, 19. So C has less. Okay. Yeah. Okay. Question 39. Diagram 32. Raja 22 menunjukkan ogive bagi jisim dalam gram. Bagi 60 biji mangga. So 60 mangoes ogive. So state which is not true. Okay, yang manakah tidak benar. So yang pertama, nilai maksimum bagi jisim mangga ialah 650 gram. Nilai maksimum 650. Ya, ini ya patutnya betul. Sebab ya, pada jisim 650 ialah di mana dia berhenti. So 50%, 50% daripada jisim mangga adalah selebih-lebihnya 630 gram. 50% are at most 630. 50% means I find 50% of the cumulative frequency, 30. So it'll match to, yeah, 630. So this is correct also. Okay, here ini pernyataan ini benar. So jisim 45 biji mangga melebihi 620 gram. So 45 mangoes are more than 620. 45. So 45 are more means 15 are less because total there are 60. So here 15, it matches to 620. So this is true also. Jumlah antara kuartal bagi data di atas adalah 30 biji mangga. So first kuartal pertama 15. Yeah. Okay. 1/4 of 60. Satu suku bagi 60 ialah 15. 15 dia match kepada 620. Lepas tu 3 suku, 3 quarters is 3/4. So 3/4 of 60 is 45. 45 I match here. And match down. I get 636. So difference here is 60. So jumlah antara kuartal patutnya 16, bukannya 30.
So this is not true. Okay. Okay, question 40. Encik Zainal membeli sebuah kereta bernilai RM90,000 secara kredit. Beliau membayar wang pendahuluan sebanyak 10% dan baginya dibayar secara ansuran selama 7 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank adalah sebanyak 4% setahun. Okay. Berapakah jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Zainal? So we have 90,000. We have down payment 10%. Okay, wang pendahuluan 10%. So we have to take that out for the principal. Okay. So we consider 90% of 90,000. So 81,000 ringgit. Okay. Amount yang perlu, jumlah yang perlu dibayar. Total amount that has to be paid is 81,000 plus interest plus tambah dengan faedah. So 81,000 times interest rate 4% times time 7 tahun. So 81,000 plus 81,000 times 4% times 7. 103,680. Okay. Dan monthly installment ansuran bulanan ialah 103,680. So kami bagi dengan nombor bulan. So number of months, so 7 times 12. So divide bracket 7 times 12. Then I get 1,234 ringgit 285. So 29 cents. So answer A. Yeah. Okay. So that's for the paper 1.